Good morning. Morning. Morning, Ravi. Next station, Dheerah-The. Change here for NL. Good morning, Dr. Nagaraj Garu. Welcome. निशांत जी सुप्रभातम. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. నిశాంత్ గారు రాలేదా మేడం? వచ్చారు సార్ వచ్చారు. ఇంట్రడక్షన్ మీరు చేస్తారా నేను చేయాలి మేడం? నా పేరు చెప్పాడు మరి. నమస్తే మల్లికార్జున గారు. సుప్రభాతం, శుభోదయం. ఇంట్రడక్షన్ మరి నేను చేయాలనా మీరు చేస్తారా? ఉమాని ప్రిపేర్ చేసిన ఆల్రెడీ. ఉమా ఇస్ రెడీ టు డూ ఇట్. సరే మేడం మాట్లాడమండి, కానీ నేను ఫస్ట్ కొంచెం మాట్లాడిన తర్వాత మేడం మాట్లాడారు. స్టార్ట్ చేయమని కంటిన్యూ చేయమనండి. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మీరు చెప్పండి. జస్ట్ నేను ఇంట్రడక్షన్ 2 నిమిషాలు ఒక నిమిషం చెప్పేస్తా. రైట్. మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్ చేస్తే. ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ పురుషోత్తం సార్. పురుషోత్తం సార్ సుప్రభాతం, శుభోదయం సార్. సార్ నమస్కారం సార్.
సార్కు వినిపించట్లేదు. I think still is connecting him. నవీన్ co-host చేయమనండి. చేస్తున్నాను మేడం. Good morning, sir. Kindly unmute, sir. You're on mute. Unmute చేయండి సార్. Unmute. You're on mute. Mute. Unmute, James. There is a mic kind of a thing. Just press on that. That will get unmuted. బాటమ్ లో మైక్ బొమ్మ ఉంది. నేను కాల్ చేస్తాను మీకు. సార్ మల్లికా సార్ మీరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అవునవును చేసేసిన, అన్మ్యూట్ చేసి. Naveen, can you call Purushottam sir and guide him on unmuting? ఓకే సార్, నేను కాల్ చేస్తాను. నంబర్ ఉందా? నంబర్ పెడతాను. లేదు సార్. నేను కొడతాగా నిశాంత్ గారు, నేను కొడతాగా, నేను కొట్టేస్తా. సార్ నమస్కారం సార్. హలో, దాన్ని అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ వినిపిస్తుందా? హలో,
Good morning to all the participants. I request everyone to kindly write down your name, school name, college name, along with your district and phone number in the chat box. If you're logging with the phone, there is 3 dots. Just press on that. You can see live chats. There you can mention your name, school name or college name, along with the phone number. Thank you. Yes, sir. Naima on the line. మేడం పిక్చర్ స్టార్ట్ చేశారా మేడం? Sir, am I audible? Perfectly audible. Yes, sir. Yes, sir. Perfectly. You are audible. Very good, very good. ఇది ఫోన్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన. Okay. You can start, అన్న. స్టార్ట్ చేయనా నిషాద్ గారు? వీడియో ప్లే చేస్తాం ఫస్ట్. వీడియో ప్లే చేయండి. నవీన్ ప్లీజ్ స్టార్ట్. మనిషిని మత్తుతో చిత్తును చేసి జీవితాన్ని సమాజాన్ని నిలువునా నాశనం చేస్తున్న భయంకర మహమ్మారి డ్రగ్స్. ఒకప్పుడు ఎవరికో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే డ్రగ్స్ ఇప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు, పబ్బులు ఇలా ఒకటేమిటి అన్ని చోట్ల విస్తరించి మానవ మనుగడకి ముప్పును తెస్తున్నాయి. కేంద్ర సాంఘిక న్యాయ విభాగం ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలు కలిపి 7% కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దేశానికి సారథులు కావలసిన యువత డ్రగ్స్ మత్తులో నిర్వీర్యమైపోతే దేశపు పునాదులు కూలినట్టే. మత్తుకు అలవాటు పడ్డ యువత దొంగతనాలతో పాటు అనేక నేరాలకు పాల్పడుతూ జీవితాల్ని చీకటిమయం చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి విజేతలుగా నిలపాలన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ధర్మసేవా సంస్థ ద్వారా రూపకల్పన చేయబడినది ధీరా. డ్రగ్స్ తో పాటు మత్తును కలిగించే ఇతర మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలైన వారిలో మంచి అలవాట్లు పెంపొందించడం, సరైన మార్గంలో లేని యువత దారి తప్పకుండా కాపు కాసే బాధ్యతను భుజానికెత్తుకుంది ధీరా. అందుకుగాను సమున్నత కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసింది ధీరా. కులమతాలకు అతీతమైన సనాతన ధర్మంలోని సిద్ధాంతాలను ఆచరించడం ద్వారా మనిషిని అత్యున్నతమైన జీవితం వైపు తీసుకెళ్లడం ధీరా లక్ష్యం. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా శక్తి, ధైర్యం, తనను తాను రక్షించుకునే పాజిటివ్ ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పంచింగ్ చేయడం ద్వారా శరీరాన్ని మరియు మనసును రాతిలా దృఢంగా మార్చుకోవచ్చు. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా యువతను మానసికంగా, శారీరకంగా అత్యంత దృఢంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వారి ఆలోచనలను సరైన మార్గంలో మళ్లించవచ్చు. స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ వల్ల పవర్, కాన్ఫిడెన్స్ బాగా మెరుగవుతాయి. విపాసన పెరుగుతుంది. పంచభూతాలను అర్థం చేసుకుని వాటితో మమేకమై ఆరోగ్యంగా జీవించే నైపుణ్యాన్ని నేర్పించేదే న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్. క్రీడల ద్వారా గెలుపోటములు, నాయకత్వ లక్షణాలు, టీమ్ స్పిరిట్, ఆరోగ్యవంతమైన ఆనందం పొందడం సాధ్యమవుతుంది. నేచర్ వాక్, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ మనసుని రిఫ్రెష్ చేసి ప్రకృతిలో మమైకమయ్యేందుకు దోహదపడతాయి.
శ్వాసపై ధ్యాసను పెంచుకోవడం ద్వారా మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. నిస్వార్థ సేవాతత్వం ద్వారా పాజిటివిటీని పెంపొందించుకోవడం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలను యువతకు నేర్పిస్తోంది ధీరా. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్లో ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన నిశాంత్ రెడ్డి ఇండియాలోని ప్రముఖ కంపెనీ న్యూక్లియానిక్స్ కి డైరెక్టర్గా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సాంకేతిక టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా, విపాసన, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి వాటిని ఆచరించడంతో పాటు ఆ మార్గంలో మరెందరినో తీసుకెళ్లాలి అన్న సమున్నత లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన సేవా కార్యక్రమం ధీరా. యువత అనగానే నా ఆలోచనలో మెదిలేది వారి యొక్క సంతోషం, శక్తి, ఉత్సాహం మాత్రమే. నేను వారిని అలాగే చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. అత్యుత్తమ పద్ధతులు, మేధా విలువలు వారికి కనెక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తద్వారా వారు మన సంఘంలోని అనేక రుగ్మతాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోగలుగుతారు. అలాంటి ఆలోచనలకు సాధన రూపమే ఈ ధీరా. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామాల స్థాయి వరకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు మనందరినీ కలుపుతుంది ధీరా. ధీరా చేస్తున్న ఈ కృషిలో ధర్మసేవా సంస్థతో పాటు అనేక ఎన్జిఓలు, ప్రభుత్వాధికారులు, పోలీసులు, ప్రెస్, సేవాభావం కలిగిన యువత దీనికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇది ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు, ఒక యజ్ఞం. డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టేందుకు ధీరత్వంతో చేస్తున్న మహోన్నత యుద్ధం. ధర్మసేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ, హైదరాబాద్. అందరికీ స్వాగతం. ధర్మసేవ ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థగా యావత్ తెలంగాణలో మొట్టమొదట యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి సమాజంలోని యువతను సరైనటువంటి సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించి రానున్న కాలం, రానున్న తరాలను భారతదేశంలో ఒక విలువైన తరంగా, ఎందుకంటే వివేకానందుడు చెప్పింది ఒకటే మాట, ఏ దేశమైనా కూడా ఆ దేశం యొక్క యువశక్తి పైనే ఆ దేశం యొక్క శక్తియుక్తులన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్పాడు. సో దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ద రియల్ స్ట్రెంగ్త్, ఇస్ ద యూత్ పవర్, ఇస్ ద రియల్ పవర్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో ఫర్ దట్ దిస్ ధర్మసేవ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీబడి, we are doing social work since 19 years. గత 19 సంవత్సరాలుగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక రుగ్మతలను, మన ముఖ్యంగా యువతలో ఉన్నటువంటి దురలవాట్లను రూపుమాపి సమాజంలో ఒక శక్తివంతమైనటువంటి యువతను తయారు చేసి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలనేటువంటి మా యొక్క ఉద్దేశానికి మూలంగా గత సంవత్సరం అనేక సెమినార్లు, అనేక వెబినార్లు, అనేక ర్యాలీలు, మొత్తం కాలేజీల్లో, స్కూళ్ళల్లో అనేక ఎన్జిఓలు, ఇక్కడ అక్కడ అని కాకుండా ప్రతి చోట మొత్తం తెలంగాణలో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. జూన్ 26 మనకు ఇంటర్నేషనల్ యాంటీ డ్రగ్స్ డే మూలంగా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అనేక ర్యాలీలు నిర్వహించబడాలని చెప్పేసి అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. స్టేట్ వైడ్ గా లీగల్ డిపార్ట్మెంట్స్, స్టూడెంట్స్, యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్, ప్రైవేట్ కాలేజెస్, తర్వాత గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఆల్ ద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఎక్సైజ్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను వీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు వారికి అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అనేక మంది కలెక్టర్లు కూడా మనకు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నార్త్ తెలంగాణ తీసుకున్నాం, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మేడ్చల్ ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు నిన్న రంగారెడ్డి కలెక్టర్ గారు కూడా వారి పని భారంగా కానీ రేపు వారు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలు, హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలు, జేఎన్టీయు, ఉస్మానియా, వాళ్ళందరూ కూడాను టీచర్లు, హెడ్ మాస్టర్లు, ఎంఈఓలు, డిఈఓలు, అనేక ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడాను ఈ స్టూడెంట్స్ వెల్నెస్ గురించి, మన యొక్క పిల్లల తరం, మన పిల్లలే రేపటి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు కాబట్టి ఎంపవర్మెంట్, వెల్నెస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దే షుడ్ నాట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ దివర్ లైన్. దట్ ఈస్ యాంటీ డ్రగ్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసి వారిని ఒక రకమైనటువంటి ఒక సవ్యమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించడం జరిగింది. ఈ రోజు ముఖ్య అతిథిగా మాన్యులైనటువంటి 82 ఏళ్ల వయసులో 22 ఏళ్ల యువకునిగా నడుస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తమ రెడ్డి గారి గురించి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వారు ఈ రోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనకు ఎంతో ఆనందదాయకమైన విషయం. వారిని స్వాగతిస్తూ మిగతా వచ్చినటువంటి చిన్నలు, పెద్దలు, మేధావులు, సైంటిస్టులు, అన్నలు, అక్కలు అందరికీ పేరు పేరున ధర్మసేవ అండ్ ధీరా
యాక్టివిటీస్ ధీరా స్కీమ్, ధీరా తత్వం, దీని ద్వారా మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. నిశాంత్ రెడ్డి గారు వారు దీనికి మన ఫౌండర్ చైర్మన్, వారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారికి స్వాగతం, వారి టీంలో ఉన్నటువంటి వందలాది మందికి స్వాగతం. Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you all to today's webinar. We have an esteemed panel of dignitaries with us. Our speaker, Shri Nishant Reddy Garu, Managing Trustee of Dharma Seva. We will share a valuable insight. Our chief guest, Professor K. Purushottam Reddy Garu, a renowned environmentalist, will grace the occasion with his presence. We also welcome Shri C. Narayan Reddy Garu, the District Collector of Rangareddy, as our guest of honor. Let's begin the proceeding and make the most of this opportunity to learn from these distinguished individuals. Before we begin the session, it is my honor to introduce Mr. Nishant Reddy, a distinguished individual with a remarkable blend of technical expertise and spiritual pursuit. With an MS degree in nuclear engineering from top university of USA, Mr. Nishant Reddy Garu serves as a director in technology company providing critical nuclear safety and security solutions for national security. Beyond his professional accomplishment, Mr. Nishant Reddy Garu is the founder and the managing trustee of Dharma Seva, leading the natural lifestyle organization in Telangana. He embodies the holistic approach of life, embracing selfless service, meditation, yoga, natural lifestyle, and strength training. Mr. Nishant Reddy's purpose is inspiring to drive positive transformation in the lives of millions. Let's welcome with the warmth and enthusiasm. Take over, sir. Thank you. Thank you very much, Mallikarjun Garu, Uma Garu, for your kind introduction and a powerful, energetic start to this meeting. Namaste, Andariki. On behalf of Dharma Seva, I would like to express my deepest regards to Professor K. Purushottam Reddy Garu, eminent environmentalist, and my guru, 83 years. Rangareddy District Collector, Shri Narayan Reddy Garu. Then all the officials from various government departments, principals, teachers, and above all, students from various educational institutions. I'd like to welcome you to this preparatory webinar. This is the 5th in the series out of 6. After this, there will be a webinar on the Anti-Drugs Day where messages will be delivered by distinguished guests. And after that, the schools and colleges can do their respective programs and rallies in their locations. So it has been a wonderful journey so far with participation from, as Mallikarjun Garu has detailed, from all stakeholders of the society, especially the students. So I would like to, at this stage, I would like to humbly salute each one of you for tirelessly bringing these positive changes day in, day out, trying to impact the masses, the students, and the society as a whole. I would also like to congratulate all the stakeholders for bringing success to the last year's program, which we organized in a similar fashion, where we could reach out to 1,500 plus registered institutions, educational institutions. It was a one-of-a-kind program in the country, I must say, and the success goes to each one of us. So with these words, I would like to move forward. I'll share my screen. Uma, you're able to see the screen, right? Yes, perfect. Yeah.
So I'd not like to get into too much of detail about Dharma Seva, as already Mallikarjun Garu has given a detailed insight. But as he was saying, we are into the 19th year of selfless service. By selfless, we mean we don't ask for funds. We are self-funded by members and trustees. And we are not after anything like name, fame, money, or power. We just serve selflessly with compassion and expect nothing in return. It's founded by myself and Captain Karnakar Garu and Ramni Garu, who have done their own unique contributions. Apart from the members who are very dedicated and contributed a lot over the 19 years. It's a practice that we all take oath. Just like we preach wellness, we practice wellness by the techniques of meditation, natural lifestyle, yoga, strength training, and other techniques. And also, selflessness is an integral value. It's an important value that we all practice. It's there in the sign up form of Dharma Seva. And strictly no consumption of any kinds of intoxicants or drugs by the members or trustees. Some very notable achievements. In 2021, we have won a judgment against the former government of Telangana to take very stringent measures on the issue of drug abuse, strengthen the law enforcement, awareness programs, formation of committees were all the recommendations given by us and which were implemented through the judgment. Unification of stakeholders. We have always believed that the success of any major initiative comes only through unification of stakeholders, meaning all sections of society come together for a common cause with a common vision and roadmap. That's what we are going to discuss today. We have evolved the project, the concept called Dheerah, which we'll look at it in a little more detail, which is vetted by State Council of Higher Education and Legal Services Authority. We have developed an app that will connect all the stakeholders. Then we all know 2024 statewide anti-drugs rallies was organized by us in association with State Legal Service Authority, Education Department, and other stakeholders. Daily online wellness programs is a wonderful program that is where we are reaching out to. Last academic year, we reached out to 10,000 students, girl children in very remote districts. And this year, we are beginning with 75,000 children in 3 districts on daily basis. So all the wellness activities will be conducted online and the students will be practicing them. We also do natural lifestyles, Navratri fasting programs. I'm the in charge in Telangana, where we do 9-day fasting program and we achieve reversal of many medical conditions, including diabetes, BP, heart disease, weight issues, and many other constipation and other issues. So we'll talk about that also a little bit. So with this introduction about Dharma Seva, I would like to proceed further. So the purpose of today's meeting, in fact, all these preparatory meetings, is for us to ask ourselves why we are doing these rallies, why we are doing these programs, why and how we are supposed to arrive at a solution that will eradicate the societal evils, not just the drug abuse issue. There are so many other issues which we'll look at it in detail. The purpose of this webinar is for us to build a common vision and roadmap, which we all agree, which we co-create, and we all agree to implement, and then thereby achieve the success which is required. So let's start with looking at the opportunities first that our nation has. The 2 major opportunities I must say that we have are, one is that we are the fastest growing economy in the world. And I have a set of questions for all of you. Are the opportunities reaching the neediest of the people in the remotest of the places? Are the neediest even aware of them, about our nation's progress? And those who are able to capitalize this, are they able to
share what they are achieving with the needy? Are they able to take care of the environment while they are growing? So if you look at the broad answer is no for all of these, which means we have to connect to the neediest. There has to be a balance. The growth that we are seeing has to be distributed, right? So that's why we have to connect to the neediest, provide the necessary awareness and empowerment to them. And for those who are growing, we need to instill the right kind of values in them so that as a nation, we are growing together. The second most important opportunity that I believe that we have in front of us, and we have been in that, we have been having the opportunity all through, is that we are the spiritual capital of the world. It is the greatest wealth of our nation. And spiritual knowledge, practices, and the experience that we have in this is tremendous, which each one of us in the nation should be aware of and should be able to put that to use. As an example, I must say that the freedom struggle and independence can be attributed to some of our core values of nonviolence, selflessness, sacrifice, and equality at that time, because of which we could achieve freedom against the most, I must say, weaponized nation of those times. And then most recent Operation Sindoor, also we have seen that we have specifically targeted the defense establishments and we didn't harm the civilians, which means that the non-violence, the value of non-violence was evident. And then we all came together, the entire nation came together, showing a symbol of nationalism, which is a strong value. So these are the values that we should be proud of and we should imbibe them in our students. So my question is the spiritual knowledge being taught systematically to the students in schools and colleges? Are opportunities and the necessary time required to practice this spiritual and wellness techniques provided in the school hours or college hours? So answer is a big no. And we must, if we are moving towards a solution for societal problems, I must say that, and if we have to take advantage of the opportunities, we have to provide the spiritual knowledge and the values and the time that is necessary to practice these wellness techniques within the school and college hours. So with this background, I would like to now to the challenges part of it. So what are the challenges? So drug abuse, intoxicant abuse is just one problem that we are looking at. We have so many others, like cybercrime, crime rates against women, climate change, a poor happiness index, mental illness and depression, corruption, a poor corruption index, and then smartphone, extensive smartphone and social media usage and addiction, poor health. We have seen in the pandemic, during the time of pandemic, and then the growing threat of global war, threats from artificial intelligence. These are all the threats and challenges we are facing today. We are poorly ranked in many of them. If you look at the root causes of all this, we are looking at serious deterioration of values, deterioration of our mental and physical health and strength. So to overcome the challenges, it is very evident that we have to instill again the values, improve our mental and physical health. And it's not just the children, it's for everybody. So in our vision and roadmap, we have just completed the first portion. Coming to the next most important aspect, the unification of stakeholders. We have seen in the example in our last slide how we have unified during the time of independence. We have unified during every major crisis. All stakeholders have come together, the values have surfaced, and the success is achieved. So the solution to this problem is no different. So we have to unify. We have to come together. So I'll play a quick slideshow of how
Over the years, Dharma Seva has been unifying with various stakeholders, trying to do programs together. Here you see the members from High Court, Legal Services, JNTU, and 150 colleges coming together. Here we see Excise Department, State Council, here DG NAB, Chief Minister's Office. This is Commissioner of Police, Rajkonda. Then the youth leaders. Again, the youth. This is in JNTU. Then the DIG, CID, and Commissioner Hyderabad, Legal Service Authority, City Civil Court, Government Degree College, Shadnagar, Legal Service Authority, Islampur Farmers, Rajkonda Police, Ace College, Hope Trust, Chellapalli Industries, Excise Department, Natural Lifestyle Organization, Chellapalli Village. So you see that we have been working with various stakeholders and unifying for a cause. So this is really essential aspect, most important aspect. In this program also, we are seeing that we have so many stakeholders from different organizations coming together in the series of webinars what we have conducted. Then the next most important aspect is about the multi-level leadership. So why leadership is important? Let us understand with the example, with the cartoon picture that we are seeing here. You see a golden colored angel and a red colored evil force. The golden colored angel is the leader, pulling the innocent individual towards the good, whereas the evil force is pulling towards the bad. Now let's imagine the leader's strength is more, then obviously the innocent guy will come towards the good. Similarly, if we have the number of leaders who are there in this struggle, if we have many leaders, even then we are seeing that the more innocent people are coming towards the good. So it's a simple example how the strength of a leader and the number of leaders defines whether the society will shift towards the good or the bad. So leader is a symbol of strength and leader is a role model. So leaders have responsibility towards themselves first. They have to build their own strength. Through these wellness practices, they have to build their values, instill the values. They have to be having good mental and physical health. Only then will they be able to empower others. So a wellness training to leaders is a very first step in our solution. So this point needs to be noted. The other important aspect is about formation of committees. Committees are a group. It's a group of people with similar objectives. So in our case, we had to form committees at various levels, at the student level, at the institution level, village level, district level, state level. So here we can see 4 types of committees that we are talking about. The Dheerah Wellness and Empowerment Committees, the Prahari Anti-Drugs and Anti-Dragging Committee, which is a part of the government GO, NCORD district level committees, which is again a central government directive to all the districts to take care of the issue of drug abuse and share the information and take corrective action. NCORD is the committee. And then finally, the Nalsa Dawn Special Units, which is an initiative of the judiciary, again for similar reasons to address the issue of drug abuse. So as a civil society, we have a very important role to play. We should be part of all these committees and do our part, do our bit in addressing this issue. Dharma Seva is already a part of NCORD committee in 2 districts as of now, and we'll be doing that in multiple districts. Similarly, 2 DLSAs,
have expressed, requested us to be part of their units. So we'll be joining many of these committees. So as far as the students are concerned in this leadership, students will play the most crucial role, because especially in the Dheerah wellness committees, let's say where they are in charges of yoga committee, sports committee, meditation committee, selflessness committee. So like that, there are so many committees which we are recommending that schools should form. So in that case, the strength of the good leadership will increase, thereby addressing the issue of any kind of intoxication or any kind of addictions or other issues. So let's move on to the next topics. Mass sensitization is an integral and very important part of our roadmap towards the solution. So we'll see what mass sensitization is. It is a part of what we call activism, youth activism, which Professor Purushottam sir, time and again, he talks about it in his webinars. I leave it to him to talk more on youth activism. So mass sensitization, as the name suggests, mass means it's going to impact a large number of people. So that's what is a mass. Sensitization is the aspect, is the way one can be made to feel for a cause. So in this case, it's the cause of drug abuse. So we'll be making the students and everybody who's participating, make them feel about this issue and then take the necessary action towards the solution. So how are we going to do that? So do you believe that we can do it within the four walls of a classroom, or should it be outdoors? Outdoors, in the presence of Mother Nature, our mind functions differently. We all understand that very well. When mind is out of the comfort zone, when it is in the zone of action, and when it is in the presence of nature, the positivity comes up naturally. The mind opens up for transformation. So that's what we are going to do. And the energy levels are going to be very high. We'll see in a couple of videos how it's going to happen. So I'll just show one video where we have introduced young child to youth activism. This was in Nirmal district. So here you please notice how the young children, with all their heart, with all their feeling, they are shouting at the top of their voice. They are saying out a slogan, which is literally they are talking to their own subconscious mind and to the subconscious mind of the people around in that hall. So they are literally transforming themselves in that scenario. Now let's see on the ground how a rally and slogans, how they are going to impact. They are saying drugs with all their heart, with all their feelings. Again, the transformation is happening there. Here we are going to see in the next video the human chain formation and oath taking. This is again in Government Degree College, Shadnagar. This was under the leadership of Dr. Ravindra Reddy, very dynamic professor and leader. ఆరోగ్యం పెంచుకునే మార్గాలు
మంచి మార్గాలు ఎన్నుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ. మత్తు 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 మత్తు. That is about mass sensitization. Apart from these, we are also going to make the students do elocution, essay writing, arts competitions, which will express, which will make them think and feel and write or verbally express. And finally, meditation and Mangal Maitri. Meditation is about the focusing the mind, concentrating and making it more calm. And then once they are calm, they're going to give Mangala Maitri, which is good wishes to all the victims of drug abuse. With all their heart, they feel for them during Mangal Maitri and wish them that they come out of this kind of their problem. So this is about mass sensitization. Then coming to the solution. I mean, all this is part of the solution, but just about the overview of what solution we are talking about. The solution needs to be universal and non-sectarian, which is very important for our nation because we have people from so many different religions, castes, languages. We have people from both male and female genders, and so many other communities. It's important that what we are proposing is acceptable to all the various sections of society. So that's why the selection of the techniques is nothing to do with any particular religion or caste or any kind of divide. It is universal, just as universal as the problem itself is. Problem of drug abuse can happen to a person from any caste, any religion. Same way the solution is also like that. We have been very careful in choosing the techniques. And I must say that today we have people from all religions, all castes, all languages practicing these techniques. Really proud to say that. Coming to the techniques itself. So this is what is about, this is what is Dheerah, holistic wellness and empowerment. Dheerah, as the name suggests, is from the mythology. It means a person who has conquered the mind and can face the ups and downs of life with a smile. So it is, Dheerah is both male and female. Okay, it's not just Dheerah, though it's a masculine name, it's a male name, but in our context, it means it applies to both male and female. Now, in this picture, if you are able to see, you notice that meditation is on the top. Why it is on the top? I am showcasing a letter from our Prime Minister, a message to the nation, where he says, overcome the challenges of the modern times by Vipassana. It is pretty much relevant to the modern times. It's a 2,500-year-old technique discovered by Gautama the Buddha for taking out the miseries the people were facing at that time. And even today, it is very relevant. So we humans are the only beings that can transform our mind. And this is the technique that can change that. So I'll just play another video of Mahesh Bhagavatji, what he's saying about Vipassana. Our Dharma Seva organization, they were talking about the Dheerah app as well as he mentioned about Vipassana. Vipassana is the gift of India to the world. It started during the Buddha's period. That was Mahesh Bhagavatji. I'll now play a video of a very brave child. She was addicted to drugs at one point of time because of her family issues. And she could utilize Vipassana meditation to come out of it. She has been brave enough to dedicate her video to the public, for the public cause. So firstly, I would like to appreciate her for that. Let us hear her out. Namaste.
My name is Pratiksha Moon, and I am from a very small and remote village in Maharashtra. During my engineering, I became drug addict and I dropped out my engineering. Same time, my family also abandoned me, and everything was completely spoiled. Like everything was destroyed. But by the grace of God, I have found Vipassana meditation, and with the help of Vipassana meditation, I quit all the addictions. Now I am trying to help those who are struggling to come out of their addictions, and everything is completely fine in my life. Now I'm working in Once again, let us appreciate this brave child who has dedicated her video. Normally, people who are going through this kind of issues, they don't come out on openly on the public platforms. But she has been kind enough to do that for the benefit of all the youth members. So let's thank her and let's appreciate her. So with these words, now what exactly is Vipassana meditation, how it works? The first part of Vipassana, that is Anapana, how it works is by observing the bare natural breath. We sit in a comfortable posture with our closed eyes and then start observing our natural breath. And we all know very well that our emotions are connected with our breath. Whenever, let's say, we get angry, our breath changes. If we are nervous, our breath changes. If we are very excited, our breath changes. For any positive or negative emotion, our breath changes. So by observing the breath, learning to observe the breath as a practice, we are observing literally our emotions. Meaning that if we are angry, then if we are observing ourselves, our breath for some time, then our anger goes away as soon as our breath normalizes. This is the power of the meditation. So like that, there are so many innumerable benefits as we go deeper. I'll not get into that. There's also a very important aspect. I know most of us believe in karma, our destiny, and we say that, oh, it is destined to happen. That's why it happened. But I must say, with my own experience, that we can change our destiny. In fact, the purpose of our life is to change our destiny. If we are living by the destiny, then what is it that we are doing? How are we improving ourselves in the life? So through meditation, we can change our karma. I'll give an example. A guy who is very restless, angry, he has to go somewhere, he gets on his bike and then gets on the road. He's lost while he's driving also. And suddenly some vehicle comes in front of him, he meets with an accident and gets injured. So that's actually is supposed to be his karma. But he is exposed to the technique of meditation, Vipassana meditation. So now what happens? Before he is going out, he's meditated, and the same sensations, what he's supposed to experience on the street, he have come up. His sanskaras, his past karmas, they have brought up that sensation that he has to be restless at this time. But he's observing that in meditation, and he's calmed down, and then he gets on the bike, he goes on the street. Again, another vehicle comes in between, but he's so alert that he stops his vehicle and escapes. So this is a simple example how one can change karma with meditation. And I'm not talking something out of fiction. This is there in our scriptures. So meditation, I wanted to go in detail. I have talked about that. So the values is in the number 2 position. Why in number 2 position? Because we all know values at the surface level of the mind. We all know this is bad, this is good. But to get the strength to practice those values, to instill those values, we need the strength. We get the strength from the meditation. Okay, that's why meditation we have put on the top. Then another most important aspect, the physical health aspect, is influenced strongly by the lifestyle that we follow. So we'll look at that also in a little detail. So there are certain rules of living, fundamental principles that Mother Nature has set, which all animals follow. But we humans have forgotten those
fundamental principles of nature, which are related to the Panchabhutas. The Panchabhutas, the five elements, we all know about it. So if we are able to balance the Panchabhutas, if we take all of them in a balanced manner as our food, they will also be our medicine. Okay. So what I mean by that, with an example, I'll tell you. We all know that vitamin D is important for us. So we go into the sun and get sunlight exposure and then balance our vitamin D levels. But we all should know that it is one of the Panchabhutas, one of the essential aspects for us to be healthy. So like that, there are five of them. The most important being the rest element, which comes from sleep and which comes from fasting. So we all know daily intermittent fasting, that means we eat only in an 8-hour window and rest the remaining 16 hours we don't eat, which gives rest to our digestive system, and only then healing and repair of our body happens. So those who are not doing that, obviously they are not resting their body, they are not repairing their body, which will lead to serious diseases like cancer in later part of the life. Sleep also is very important, a good night's sleep, a restful sleep, early to bed around 9:30 to 10, and it should be very restful. So all these steps, the basic steps, will make a person very healthy. We have introduced this practice, this natural lifestyle or nature cure is a science or Indian science, which Mahatma Gandhi ji, he had a vision for India, that this is the way India can be healthy, but it was not implemented, unfortunately. But we are trying to revive it. Today, from next July 1st, when our classes start, 75,000 children will be writing a journal every day, what they practiced, how their lifestyle was on that day in the schools. And it will expand to the entire Telangana very soon. So now let's get back to the remaining aspects of holistic wellness and empowerment. I'll not take much time. The remaining aspects for physical and mental well-being, selfless service, which is practiced in many schools and colleges around the world. Community service and military service are mandatory. We will work towards that in Telangana also. We'll propose that every child should take part in community service. Yoga, sports, martial arts, strength training. These are other important techniques and means to achieve mental strength and physical strength. Arts and celebrations. Again, work on the mind in a different way, in calming the mind. So all these aspects are essential part of education. We believe in that, and we'll work towards introducing them in syllabus. Life skill development, protection skills, awareness and sensitization, and leadership by way of forming committees. So these are the other areas for empowerment. So just being mentally, physically healthy is not enough. They need to have global awareness, what's happening around the world, what's happening in the society, and how to protect themselves, how to enter into a relationship, how to find a life partner, how to be with parents, how to be with children. So all these aspects covered in life skills will empower a person. So these are all these different techniques we are seeing as a whole will bring about holistic development of an individual. And it applies not just to students, it applies to everybody. And finally, to the law enforcement aspect, the anti-drugs committees which we are going to form or are being formed in schools and colleges have a responsibility to strengthen the law enforcement and to be able to influence the policymakers. It has to happen from the youth. So any activity which shouldn't happen around the school premises should be reported through the anti-drugs committee, and it should be escalated to the appropriate law enforcement agency. So that's a primary responsibility
that every education institution should have. Then finally, the way forward, what we are looking at. So this is the fifth in the sixth of the series of webinars. Tomorrow there's one more, following which on 26th June, I request all the members who are there today to join once again to hear from very eminent, important dignitaries on 26th June, their messages before you do your own anti-drugs programs and rallies. Then formation of wellness and empowerment committees, anti-drugs committees. I request all the education institutions to initiate it if you have not, and then make them active by having a meeting every month. Then wellness programs will be approaching all the districts. We are doing 3 now. The remaining districts will be approaching for conducting these online daily wellness programs. And I request all the eminent people in this webinar to help us in getting this into the curriculum. And when I'm saying in the curriculum, it should be introduced not as a theory, it should be a practice. So yoga is a practice. It's not, we are not going to read about yoga. We have to do yoga. Same way, all these techniques, meditation, martial arts or anything has to be in the curriculum, and time has to be given during the school and college hours for the practice. Marks have to be given for the practice, not for an exam. I request all of you to be part of this initiative. We are also working towards recognition of these wellness programs in jobs. We are working with the industry also to introduce these techniques. In fact, in my company, we have introduced. So this is essential to transform the society as a whole. It's not only this program is not just for students, it's for everybody. So I thank all the stakeholders, and just 1 minute I'll take in showing the website from where whatever we have discussed so far we can download. I'll just take a minute, sir, before I hand over to Purushottam, sir. I hope I'm clear so far in whatever I've conveyed. Thanks, Uma. Please share our website link on the Okay, sir. Chat box. chat. Thank you. I request everybody to note that website link. So we have seen an anti-drugs video which is there on this. So you can replay it in your education institution. Then we have the last year's Dheerah anti-drugs program report, and then feedback forms of last year. Then vision and roadmap document is there. You can download that. Then my messages are there. Then this concept, how we have worked on this program and able to reach out all the different stakeholders is given on the site. Then the program schedule is given. And those who haven't registered, please register yourself and your institution. The registration link is there on this website. Registration link also you share, Naveen. Chat box, sir. Registration. Yeah. Okay. Then there is one document on how to conduct anti-drugs programs. So that also is there on the website. So please, you can download that. So there we have given even the slogans, what should be there on the banner, the certificate, and a lot of other things. The placards, content, why the youth have to do these rallies, what they will, what transformation they can expect. Everything is there on that how to conduct anti-drugs programs document. Then finally, there's a feedback form on the site. Please give a feedback or how you liked it. And there's also social media, which you can subscribe and be connected with us. So thank you so much for your patient hearing. And sorry for, I think I've overstepped by about 5 minutes.
Thank you. I take this opportunity to welcome today's chief guest, Professor K. Purushottam Reddy Garu. He is a renowned Indian environmentalist, academic, and a development activist. He is known for his work in sustainable agriculture and public policies on sustainable development and restoration of a damaged ecosystem. He has been actively involved in movements and activisms for over 50 years. We welcome you, sir. Thank you. Yeah, Welcome. thank you so much. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. You're audible. Yeah. At the outset, I am really thrilled by the presentation made by Nishant Reddy. In modern times, it's very difficult and very rare to find a person who has taken a synergetic view of what should be the contemporary world. I have a few points to present to the audience. All of us know the facts, but then the question is how to integrate all these facts. Number one, as is everybody's knowledge, India is the world's largest country in terms of population. We have the highest population in the entire world. That means that India also has the highest young population. So these are all routine things which everybody, every day we listen. But then what is most important is what is the quality of our youth in terms of knowledge, in terms of character, in terms of honesty? What is the mood of the youngsters? In which direction they are going? So what is relevant here is, I understand from the wonderful presentation made by Nishant Reddy, is that the youth of India particularly, this message is relevant for the whole world, but I feel that the youth of India should desist, should protect themselves and refuse these satanic temptations. Satan is always trying to mislead the people. But then we, the people of India, all the youngsters particularly, we need to know what is good and bad, what is in our interest, and also what is in the interest of the nation. And that is where we have to be very clear. Now, what is the next thing? I request all of you to please recall that wonderful struggle for India's freedom. It is not just from 1885 to 1947, but then the spirit of India was always trying to get liberated. And we noticed that various attempts were made by different rishis and saints and dedicated souls to give confidence to the people of India who were suffering under the foreign aggression for more than 1,000 years, and finally the Britishers, the French, and the Portuguese also came and occupied parts of India. At that particular point of time, they were very distinguished people like Swami Vivekananda who tried to arouse the soul of India, then Sri Aurobindo, Bankim Chandra Chatterjee, and so many other distinguished personalities. And finally, they were able to sensitize the country. And it was then that we slowly, once again, we started moving in the direction of political freedom. So, just to recall, the wonderful contributions made by Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, and all that. And then we come to Tilak, Aurobindo, Bipin Chandra Pal. We also recognize the wonderful contribution made by Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Barin Ghosh, and a lot of these. India did not become free just like that. We fought the battle, we waged a struggle on peaceful lines,
And it is always even, I mean, very difficult to wage a battle non-violence. It's easy to be violent, but to be non-violent in the face of hardship, that requires a wonderful, glorious soul and a confidence in ourselves. Friends, my purpose here is I for me Nishant is like a modern day Swami Vivekananda. He's trying to sensitize the youth of this country and give them a purpose of life because it's very important. Unless the youth are very clear, we cannot develop. And again, this message is not just for India but for the whole world. But it is in India that all such wonderful movements have started, whether it is Gautam Buddha, then Mahavir, Jainism, or Guru Nanak's, the Sikhism, all these and many more, we the people in this country, we have always been very spiritually bound and ethically correct. So it is in this connection, after independence, somehow we lost our way and we need to get back to the road that India has always been pursuing. Why should we get onto this road? It is India which has given yoga to the entire world. We have given the concept of meditation. We have given the concept of fasting. We are the people who gave Ayurveda to the world. But after independence, particularly in the cities, because of the indifference of so many people, including the governments, things went wrong. Now, since it is our country, we the people need to be vigilant and we need to restore and repair and once again put India on a road to healthy and sustainable life. Friends, we have today's world, we have about 17 goals. These are known as the Sustainable Development Goals, in which, we the people, we all have to synergize, we need to come together because it is not easy to say to wipe out poverty and hunger and ignorance and disease. But to achieve those goals, yes, we need to be one, we need to be cooperative, and personal discipline is necessary. How can we prosper when our youngsters take to drugs and liquor and all that? We need to be very, very clear, and we should all, work in a mission mode because India is already committed to realizing the sustainable development goals. Politically, we have committed. In all the global conferences, Indian prime ministers from time to time, they have committed that India would work for sustainable development and for protection of the planet Earth. But then what's happening in India is that the Indian political parties, they are controlled by the corporates. As a result, we do not see that wonderful results unfolding, though the pledges are there. For example, if you look at the Constitution, we have an excellent Constitution. And the purpose of the Constitution is to transform India, to make it, really sovereign, democratic, secular, socialist republic. But I have been proposing that we should amend the Constitution to make India a sustainable and to put it on the road to sustainable development. These words also should be added. And then we, the people, have to educate ourselves. Continuous lifelong learning is necessary because the biggest challenge of contemporary times is that nobody knows what stream of education the youngsters of today need to take. For example, if you listen to the speeches of Yuval Noah Harari, one of the greatest historians of modern day, his anguish is, and in his wonderful books, Sapien, early now, and now we have Nexus, there he is worried. What should we teach to the youngsters today? Because what we teach now may become irrelevant after 5 years, after 4 years.
because knowledge is continuously unfolding. And particularly with the advent of artificial intelligence, we, the youngsters of India and the rest of the world, they need to be continuously on their toes. And every day they have to be in touch with the emerging knowledge. And for them, it's a great opportunity also, because to be born at a time when the world is facing so many problems, that itself is an opportunity. An opportunity, yes, we need to convert these challenges into opportunities and move forward with knowledge, with discipline, with a focus of mind. Meditation leads us in that direction. You know, world's most famous historian, Yuval Noah Harari, comes to India every year, and he is in this country for 40 days and he does Vipassana. When the world number one comes to India and does Vipassana for 40 continuous days, and that is the time when he really realizes his internal strength, his understanding of the global scenario. And after that, he writes a book. So basically, I request everyone to take clue from such eminent personalities and organize activity, because tomorrow may be too late, friends. India, yes, we are developing, but our development is not on sustainable lines. We need to make several corrections. India is full of garbage, our rivers are polluted, the air we breathe is poison, our forests are depleting, we are losing biodiversity, and our education system need to be modernized. We need to, in a way, because the Constitution itself says that we need to be eternally vigilant. The Constitution also gives us fundamental duties. So never doubt, we are constitutionally mandated to continuously work for a better India. So on this occasion, I am really grateful to Nishant Reddy for the wonderful initiative he has taken. I'm sure this will become a major stream in the days to come. It's going to sensitize India. And in the language of Sri Aurobindo, it will fill all India, this knowledge, it will fill all India, it will overflow India, and it's going to transform the entire world. I thank Nishant and the entire team for the wonderful opportunity given to me. Thank you so much. God bless. Thank you, sir, for your wonderful insights. అమ్మా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? కలెక్టర్ గారు వచ్చారండి. ఇప్పుడు వారు అంటే సీఎం గారి మీటింగ్ కావడంతో అనుకోని పరిస్థితుల్లో వారు వెళ్లాల్సి వచ్చిందమ్మా. ఓకే సార్, మీరు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ ఇచ్చారు. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ చెప్పానా? Before that, there is Dr. Ravinder is there. You may ask him. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. సార్ రవీందర్ గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ సార్. కొంచెం మాట్లాడండి, చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ రవీందర్ గారు. సార్ ఇది నిజంగా వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ సార్. నిశాంత్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గ్యాదరింగ్ ఆల్ ద ఎమిషన్ పర్సన్స్. శంషాబాద్ లో కూడా సార్ ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ సార్. నేను కూడా ఇక్కడ డ్రగ్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నాను సార్ శంషాబాద్ లో కాలేజీలో. డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ శంషాబాద్ సార్. అది జస్ట్ జూలైలో అనుకుంటున్నాను సార్ ఒక ప్రోగ్రామ్. ఆల్ కాలేజెస్, ఆల్ స్కూల్స్, ఆల్ అఫీషియల్స్ ఇంక్లూడింగ్ యూ, యూ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ బిగ్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సార్. అది చేద్దాం సార్. దానికి ఇది ఒక నాందిగా నేను భావిస్తున్నాను సార్. ఇట్ ఈస్ ఆరిజిన్ ప్రోగ్రామ్. ఐ ఫీల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే రవీందర్ గారు, ఇప్పుడు మీరేమైనా మాట్లాడతారా నిశాంత్ గారు? Just 2-3 words in response to Professor Sir's speech. Yes. Sir, we have made note of all your
points, whatever valuable points you mentioned. One is you stated that the Constitution as such is a wonderful thing for all of us. It's a guide for us to how to go about. But దాంట్లో కొంత మార్పులు సస్టైనబిలిటీ అనేది కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలన్న పాయింట్ చెప్పారు. That's something really we appreciate and agree to that. And you also talked about at the global level how wellness as a concept is being accepted by the global community, and we who are the originators of all this knowledge and practices should ourselves practice and also take our our path, our guide should be at the global level who are able to achieve this kind of success. Like you all know Harari's example you have put it. So who comes to India and he talks about Vipassana, how it has impacted his life. So all this is something that we have made notes, sir. And with your appreciative words and your encouragement, I'm sure we will, and your guidance, we will take forward this vision and roadmap, what we have discussed today. Thank you, sir. Thank you. Before we conclude, I request all the participants, if you have any doubts or any suggestions that you would like to share with us, it will be very great. You can unmute yourself and you can ask your questions to today's speaker. Or if you want to share any message also, you can do that. Sir, Nishant sir? Yes. Nishant sir? చెప్పండి. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా పెడుతుంటారా సార్ పర్టికులర్ గా కాలేజ్ లెవెల్లో, స్కూల్ లెవెల్లో? ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వెబినార్స్ ఏంటంటే డాక్టర్ రవీందర్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆర్గనైజ్ ఎవ్రీబడి యాజ్ పర్ సర్టన్ థాట్ ప్రాసెస్. People may be doing rallies, programs of their respective schools, college. Why we are doing it? What is the role? Not in June, sir. July, August. I'm expecting. Yeah, we will. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇప్పుడు 26th అనేది is a mass sensitization day. And తర్వాత we have to sustain this program. We have to sustain the transformation. Definitely programs అనేది beyond 26th కూడా ఉంటాయి ఇండివిజువల్ కాలేజెస్ లో. ఇంకా డైలీ ప్రాక్టీస్ ని కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, కమిటీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో అది బియాండ్ 26th అవుతుంది. సార్ ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Program propose daily, we'll definitely make it happen. Sure. Further, anybody, sir? Anybody wants to speak, please? Uma garu, vote of thanks చెప్దామా? Yeah, please sir, go ahead. Yes. సో ఈ రోజు జరిగినటువంటి వెబినార్ లో మనం ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి మన వెబినార్లు ప్రారంభించి అనేక కాలేజీలు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 33 జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది కాలేజీలను, స్కూళ్లను, డిఈఓలను, ఏఈఓలను, లీగల్ డిపార్ట్మెంటు, ఇలా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, తర్వాత ఆల్ కలెక్టరేట్స్, ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఆల్ మినిస్ట్రీస్, ఇలా వీరు వారు అనకుండా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 4 కోట్ల జనాభాను కదిలించేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యువతను మార్చాలి. యువతలో ఏ రకమైనటువంటి దురభ్యాసాలకు, దురలవాట్లకు దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నంలో మనం ఒక రోజే కాదు, నదివోలే ప్రవహించేదే ఈ ధర్మసేవ యాక్టివిటీ. ఏ యాక్టివిటీ అయినా కూడా నిరంతరం సాగినప్పుడే దానికి ఒక ప్రత్యేకత, దానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు, హీఈస్ అన్ ఆక్టోజెనేరియన్ పర్సనాలిటీ హూ ఈజ్ రినోన్డ్ పర్సనాలిటీ రిలేటెడ్ టు నాట్ ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. హీఈస్ ఏ వాకింగ్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. హీఈస్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ we can say. And he is today's his guidance
and his inspirational lecture or speech, what we can say, మనిషిని మనిషిగా తీర్చిదిద్దడం, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం, రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్. అందుకే వివేకానందుని మాటలు కొటేషన్ చేశాడు. మొత్తం అన్ని ధర్మాలకు సంబంధించినటువంటి మహాపురుషులు మన దేశంలోనే పుట్టి ప్రపంచానికి అందించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సందేశాలు, మానవుడుగా ఎలా కొనసాగాలి. ఆల్ ద 6 సెన్సెస్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు కమఫ్లేజ్ ఏ పర్సన్. కామ క్రోధ మద లోబుకి జబులకు మనమే కాన్ తబులకు పండితు మూరఖౌ తులసి ఏకు సమాన్ అన్నారు. కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఎట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎట్ ఎక్జీ జంక్చర్, ఎస్పెషల్లీ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్హుడ్. ఎందుకంటే మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా అన్నారు. కాబట్టి మొక్కలోనే ఉంచాలి, మొక్కలోనే వారిని తీర్చిదిద్దాలి. అప్ టు 20-25 years of age from the first class itself, they will be molded in such a fashion that the education we have to imbibe and make them imbibe and assimilate the social, moral and spiritual values so necessary for an attitude of service. Ultimately the aim and the end of the goal of life is service orientation. That త్యాగ నిరతి అనేది నిరంతరం కొనసాగాలి. త్యాగ నిరతి కొరబడిన నాడు భారతదేశం 1000 సంవత్సరాలు దాశల్లో పడి మగ్గాల్సి వచ్చినటువంటి ఆవశ్యకత మనందరికీ తెలుసు. దట్ సిచ్యువేషన్ షుడ్ నాట్ అరైజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎవ్రీ జనరేషన్ అలర్ట్ అండ్ యాక్టివ్. చేతన లేనట్టి జాతి చెల్లునెంత కాలం. ఆ చైతన్యం మనిషికి నిరంతరం అవసరం. అందుకే మనిషిని అలర్ట్ అండ్ యాక్టివ్ గా పెట్టడానికి మనం చేయాల్సినటువంటి ఏకైకటి ఇదేంటంటే సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. అండ్ అల్టిమేట్లీ టోటల్ రెనోవేషన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. A common man is to be taken into consideration. The most important factor of the society and our theme should be common man should be taken into consideration at every juncture and to understand his requirements, his need. And oka mahapurushuni తీసుకోవాలి అంటే మనము ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఫుడ్కు హితబుక్ మితబుక్ ఋతుబుక్ సార్ ఆయుర్వేదిక్ శాస్త్రం గురించి చెప్పాడు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. ఆయుర్వేదిక్ శాస్త్రం ఏం చెప్పింది అంటే హితబుక్ మితబుక్ అండ్ ఋతుబుక్ అని చెప్పింది. ఆ హితము మితము ఉన్నప్పుడే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అని చెప్పాము. కాబట్టి సౌండ్ బాడీ సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య కాలంలో మన వాళ్ళే మనల్ని ఏమంటున్నారంటే అనుకోవద్దు కానీ ఫారం కోడి పిల్లల్లా తయారవుతున్నారు మన యువకులు. ఆ ఫారం కోడి పిల్లలు కాదు, మనం ఇప్పుడు छप्पन का छाती అంటున్నాం. ఆ 56 इंचेस का छाती निकलना चाहिए बच्चों में. हर बच्चा इस देश का सच्चा नागरिक बनना चाहिए. He should become a responsible citizen of the country and he should aware of the all problems which are coming on the way to reach the destiny that is nothing but full-fledged life. దాన్నే మనం ఏమన్నామంటే టోటల్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద లైఫ్, సెల్ఫ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ గురించి చెప్పాడు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, నిశాంత్ గారు, మనకు వచ్చినటువంటి పెద్దలు ఎంతో మంది, నిన్న మన కలెక్టర్ గారు, వాళ్ళంతా కూడా టోటల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే వీ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద 6 సెన్సెస్ అండ్ ఆల్ 6 సెన్సెస్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు కమఫ్లేజ్ ఏ పర్సన్ బట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ నాట్ బి టాలరేటెడ్. దెన్ ఓన్లీ అందుకే మనకు శాస్త్రాలన్నీ మనుభవ అన్నాయి. అంటే మనిషిగా బతుకరా, మనిషిగా సిద్ధపడు, మనిషిగా తయారుగా, అప్పుడే నీ స్థాయి ఎదుగుతుంది అన్నాడు. కాబట్టి ఆ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యూ షుడ్ డూ ద పిహెచ్డి ఇన్ లైఫ్, నాట్ ద సబ్జెక్ట్ పిహెచ్డి ఈస్ వెరీ ఈజీ బట్ యూ షుడ్ డూ ద పిహెచ్డి ఆఫ్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ పిహెచ్డి లైఫ్ ఈస్ స్పిరిచువల్, సోషల్ అండ్ మారల్. స్పిరిచువల్, సోషల్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ కలిగినటువంటిది అది అసలైనటువంటి లైఫ్ పిహెచ్డి. ఎవరైతే దేశంలో ఎక్కువ ప్రజలు లైఫ్ పిహెచ్డి చేసి ఉంటారో ఆ దేశం ఆనందంగా బతుకుతుంది. టేక్ ఫిన్లాండ్, టేక్ ఐర్లాండ్, టేక్ నార్వే, టేక్ స్వీడన్. వాట్ ఈస్ దేర్ పొజిషన్ అండ్ వేర్ we are backing, why we are, whether India. We may be number 1 in population, not only population. We should be in cooperation. India inside also should be number 1 in cooperation and we should be number 1 in operating the wrong things, in avoiding the wrong things and in making them run away. So for that what we have to do, hold it your talent, hold it your strength, hold it your heritage. మన హెరిటేజ్, మన ఎంతో రిచ్ వారసత్వం, 4 యుగాల వారసత్వ సంపదను మనం నిలుపుకోగలిగితే దట్ బైగాటరీ అండ్ హ్యాట్రెడ్నెస్ will be destroyed. If not destroyed, at least they should be wiped out. If not, they should be controlled. Then only the nation will develop. ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ సిచ్యువేషన్ కి వస్తే plastics are ruling the nation and destroying the total nature. So that plastics should not be tolerated. What are the things which are unnecessarily being taken and being spoiled the society and coming generations will suffer? They are nothing but your generation only, your heritage only. Why you are not bothered about all these things? This is the thing. So all
think everybody of the country should think that all plastics should be avoided. Sustainable development is the most important thing. France లో మొన్న ప్యారిస్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 నెలల కింద మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు అంటే 10 times he had used the word sustainable development. సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి కావాలి. దానికోసమే ఇప్పుడు మన పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ప్రొఫెసర్లు మన తెలంగాణనే కాదు దేశంలోనే ఎంతో మంది జీవితాలను త్యాగం చేసి సస్టైనబిలిటీ కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు. బికాస్ నో నేషన్ కెన్ బికమ్ గ్రేట్ ఆర్ గుడ్ బికాస్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ యాక్ట్స్ దిస్ ఆర్ దట్, బట్ ఇట్స్ మెన్ ఆర్ గ్రేట్ అండ్ గుడ్. అది మనకి ఇప్పుడు మన సందేశం, ధర్మసేవ సందేశం కానీ ధీరా థీమ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే నో నేషన్ కెన్ బికమ్ గ్రేట్ ఆర్ గుడ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ యాక్ట్స్ ఓన్లీ, బట్ వీఆర్ ఆల్ గుడ్, ఆల్ సిటిజన్స్ ఆర్ గుడ్ వెన్ we should have the awareness and we should be abreast of the times. సమాజం ఎప్పుడు మార్పుతోనే ఉంటుంది, మార్పు నిరంతరం ఉంటుంది. ఆ మార్పును కన్నెరిగి నడవాలి అంటాడు. మన పెద్దలు ఏం చెప్పేవారు అంటే కనుగలిగి నడవరా నాయన అని చెప్పేవాడు. కాబట్టి ఆ కనుగలిగి నడిచినప్పుడే దాశరథి అనే కవి మనకు గొప్ప కవి, ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే అయ్యా ముళ్ళ కంచెలో మల్లెతీగలాగా ఎదగరా అన్నాడు. మల్లెతీగలాగా ఒక కల్పవల్లి లాగా పైకి రావాలి. మల్లెతీగ ముళ్ళ కంచెలో నుంచి వస్తుంది. సో దేర్ విల్ బి థార్న్స్. నీవు నడిచే దారుల్లో ముళ్ళున్నా ముళ్ళున్నా రాళ్ళున్నా నీవెంబడి రాకున్నా నీకు నీవే తోడుగా, నీ గుండె నీకు తోడు, గుండె బలంతో నీ కండ బలంతో నీ గుండె బలంతో ముందుకు నడవగలగాలి. దేర్ ఓన్లీ యూ విల్ రీచ్ ద డెస్టినీ. సో ఇవాళ నువ్వు హరారి విపాసనకు వచ్చాడు అని చెప్పాడు సారు. ఈ విపాసనకు వారొక్కరే కాదు, మొన్న ఎలాన్ మస్క్ వాళ్ళ ఫాదరు ఇటు ఈ ఇండియాకు వచ్చి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ నెల మొత్తం. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ హ్యాడ్ సెడ్ ఇండియా ఈజ్ enigmatic. India is enriched country with all the spiritual thoughts and ideas which will give the total solution to the human body and the human mind and the human society. That's what he expressed. What is the reason? Because the people who think deeply, they will understand that India is not an ordinary country. It is an extraordinary country on this earth from every angle, from every aspect. Space to patalam, bhuta, anni. తలాతల రసాతల భూతల ఏ తలమైనా సరే మనకు స్పేస్ లో రోదసి కుహరాలలో కూడా చొరబడి చూసినటువంటి దేశము మన భారతదేశం. మన భారతీయ నాగరికత, మన భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయతలో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ యొక్క గొప్పతనము వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంబైబ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. కానీ దానికి నవభారత జాతీయ నిర్మాతలు ఎవరు? ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ టుడే హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, ఆ రెస్పాన్సిబుల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కోసమే ఈ ధర్మ సేవా సంస్థ ఈ ధీరా థీమ్ తో ముందుకొచ్చి మీ అందరినీ వందలాదిగా మా వాలంటీర్స్ ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్, ఆల్ ఓవర్ ది డిస్ట్రిక్ట్స్, ఆల్ ఓవర్ ది తాలూకాస్, ఆల్ ఓవర్ ద విలేజెస్ ఎదిగి మనమందరం కూడా ఒక ధర్మసేవలో ఉన్నా లేకున్నా, ధర్మసేవలో లేని వాళ్ళు కూడా ఈ రకమైనటువంటి ధర్మసేవ ధీరా తపనతో ధీరా థీమ్ తో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. కారణం ఏంటంటే వారందరి వల్లనే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది. ఏ లీడర్ షుడ్ become a ladder to lead the thousands and lakhs of the people to reach the destiny. The destiny is nothing but a satisfied and contented life. That contentment is the only thing which will make the society happy and cheerful, and that's what we need time and again. ఇక మిగతా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదర్శ పురుషుల గురించి తలుచుకుంటే మన ఎంతమంది లక్షలు కోట్ల మంది మన స్వాతంత్రం రావడానికి కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణత్యాగం చేశారు. మన దేశానికి విజ్ఞానం అందించడానికి నిరంతరం కోట్ల మంది, ఈ రోజు వరకు అబ్దుల్ కలాం వరకు, ఈ రోజు వరకు ఎంతో మంది సైంటిస్టులు, సివి రెడ్డి వరకు మనం ఎంతో మంది ఈ దేశానికి అనేక రకాలైనటువంటి వారి యొక్క ఇంటెలిజెన్స్, ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్ని ఇస్తున్నాం. కానీ మనలో ఆ దృఢత్వం రావాలి, ఆ త్యాగనిరతి రావాలి. నిరంతరం ఆ దృఢత్వము త్యాగనిరతి మనలో వెళ్లి విరియాలి. అప్పుడే మన దేశం ఎలా ఉంటుందిరా అంటే ఒక నందనవనమై శోభిల్లుతుంది. ఒక నందనవనంగా శోభిల్లాలి. దాన్నే మనము బయోలాజికల్ ఇదన్నాము, ఇది మనం బయోడైవర్సిటీ ఇదన్నాం, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అన్నాం. ఈ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ను నిలబెట్టి, బయోడైవర్సిటీని నిలబెట్టి, ప్రకృతిని కాపాడుతూ ప్రతి పని చేయగలిగినటువంటి సమాజాన్ని మనం నిర్మించాలన్నటువంటి ఓ ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇది నడుస్తున్నది. రేపు 26 రేపు కూడా ఇలాంటి సెమినార్ ఒకటి ఉంది. అందరూ జాయిన్ కావాలి. మీ మిత్రులకు అందరికీ దయచేసి చెప్పండి, ఇట్లాంటి సెమినార్ లో జాయిన్ అయ్యి మీరు కూడా పరివర్తన చెందితే దేశానికి, ప్రపంచానికి మనం మార్గదర్శకులం అవుతాం. మనం మహోన్నతమైనటువంటి మన జ్ఞానాన్ని, గుణాన్ని ప్రపంచానికి పంచిన నాడు, ప్రపంచం సంతోషంగా ఉన్ననాడు మనకు కూడా సంతోషం. అందుకే మనం లోకా సమస్త సుఖినోభవంతో మనం వసుధైవ కుటుంబకం అని చెప్పినటువంటి భారతీయ సంస్కృతి మనది. కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రేపు ఎల్లుండి 26వ తేదీ మనకున్నటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి డేట్ ఏంటంటే యాంటీ డ్రగ్స్ డే. కాబట్టి దానికి ఇంటర్నేషనల్ యాంటీ డ్రగ్స్ డే రోజు అనేక ర్యాలీలు, అనేక ఉత్సవాలు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, అన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కు అన్నింటికి, అట్లాగే ఎంఆర్ఓస్ కు, అట్లాగే లీగల్ సెక్షన్స్ కు, అట్లాగే లీగల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్,
గవర్నమెంట్ అన్ని ప్లేస్లకు ఈ మెసేజ్ వెళ్ళింది. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక సామాన్యమైనటువంటి క్లర్క్ కూడా, ఎస్ సార్ మీరు మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా సార్, మీరు తర్వాత మీరు యాంటీ డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా సార్, వెల్నెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా సార్, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పిల్లలు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు సార్, మీరు వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. వాళ్ళు చేయలేకపోయినా కూడా మనకు థ్యాంక్స్ చెప్పగలుగుతున్నారు. అయితే దీనికోసం ఎవరైతే మనస్సులో కూడా సంకల్పాన్ని పెంచుకొని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, ఒక నిశాంత్ రెడ్డి కాకుండా దేశంలో కోట్ల నిశాంత్ రెడ్డిలు తయారైతే, కోట్ల పురుషోత్తం రెడ్డిలు తయారైతే, ఒక కోట్ల మనకు ఒక ముఖ్యమంత్రులు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి, మనకు ఎన్నో రకాలుగా యోగా, మొన్ననే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే రోజు ప్రపంచంలో మనం కేవలం భారతదేశంలోని 10 లక్షల ఇన్స్టిట్యూషన్స్, 15 లక్షల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచినవి. సో వీ హ్యావ్ టు లీడ్ ద వరల్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యాషన్ దట్ బై 2047 we will be the number 1 in the world, and there should not be Telangana will be number 1 again in the world. And అందులోనే ప్రేమ కలిగినటువంటి తెలుగు భాష, మధురమైనటువంటి భాష, లిటరేచర్, సాహిత్యము, సంస్కృతి, లిటరేచర్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్. These are the 3 things which has to be again and again inculcated so that a responsible citizen will be developed and the country will be developed in a such a fashion that nobody can define more than India, and that is Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Dheera scheme, Jai Dheera program, and Jai Dharma Seva. Yes, madam, Uma madam, Nishan ji, Professor Purushottam Reddy sir, Ravinder ji. Sir. Yeah, anybody else who wants to express their views are welcome, please. If you are maatladalchukunte, please raise your hand and speak. How your education institution will conduct the program. Okay, I think we'll conclude the session here. So 26th Malli, I request everybody along with your students, please join at 10 a.m. on 26th. Same link to hear from distinguished speakers and get a message, strong message across to all the students and all the youth members. So we look forward to seeing you again. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీటింగ్ అయిపోయిందండి, ఎగ్జిట్ కానీ.